Hello, good morning, dear students and friends. Welcome back to the Prithviraj English Academy. As our social studies series going on for Karnataka State Board, in today's video we are going to discussing the question answers of 9th standards, chapter number 5 from the part of political science. Chapter name is called Our Constitution. Our Constitution. So without a delay, let's start the question answers of today's chapter, Our Constitution. Exercises in that first one, fill in the blanks with suitable words. First one, the law which governs the state is dash. Answer is Constitution. Constitution. Answer. Then next move to the first meeting of Constituent Assembly was held on. What is that? Constituent Assembly's first meeting was held on dash. Answer is 9th December 1946. 1946. Okay, first meeting. Okay, then move to the next one. The chairman of the drafting committee of the constitution was dash. Drafting committee chairman was Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar is the answer. Okay. Next, move to the fourth. Our constitution provides for a dash system of government. Answer is federal system of government. It has provided. Now move to the our constitution provides for dash citizenship to its citizens. So answer is single citizenship. Single citizenship for our India. Okay, we are the citizen of India. We are not going to say that we are the citizen of particular state. We are going to say that we are the citizen of the country. But when you are visiting, means when at the same time, if you take the example of the America, over there they have the dual citizenship. Okay, now move to the next. The right for the constitutional remedies has been incorporated in article dash. Answer is 32 article. According to Dr. B.R. Ambedkar, Article 32 is called as a heart and soul of the Constitution. Now move to the 7th. The directive principles of state policy are borrowed from dash Constitution. Andra, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ. ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Who was the president of the Constituent Assembly? Constituent Assembly chairman at the president. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. Constituent Assembly. Constituent Assembly. Okay, next. When did the constitution came into force? ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ our constitution came into force on 26 January 1950. This day means January 26 is celebrated as a Republic Day every year after 1950. Okay. What does the preamble to the constitution contain? Preamble ಒಳಗ ಏನದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ. So here the preamble contains the fundamental policies, ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ರೀ, ಮತ್ತು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್? ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಜಾತ್ಯತೀತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ is to follow the policy of interfaith equality or equality among all the religions is called the secularism. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀ ಯಾವುದು? ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಂತ ರೀ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೇನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯುಲರ್
a secularism country. Okay, now move to the explain the silent features of our constitution. Silent features of our constitutions. So those are first one, written and lengthiest constitution. Ours is the written constitution, and it has now right now 25 parts, 12 schedules, and 470 articles are there now right now, and those are all are in a written forms. Flexible and rigid constitution. Ours is a simple and at the same time it is a complicated constitution ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ such times we don't have means we don't need to get a majority in a parliament. Some are easily you can make changes, but some are there we cannot be means constitution you cannot be easily made amendments. That is called the rigid constitution. We have the parliamentary form of government. Parliamentary form of government. Here the parliament has the supreme power, and parliament means it is the people, means parliament means it is called the power of the people only, because the parliamentarian, the member of the parliaments are going to elected by the people only. So parliamentary government we had. Republican system we had, means head of the country will going to, if any country head of the, if any country head will going to elected directly or indirectly by the people is called the republic system. So India is a republic country. At the same time England is not a republic country, because over there the head of the country means the king, a queen will going to, they are not going to elected by the people. Okay, that will be the hereditary, but here there is no heredity. Next it is federal system. Federal system andra means here in India we have a federal system, means government is share the power between state government and central government. ಇಲ್ಲೇನದ ಸೆಂಟ್ರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. The most important silent feature of our constitution is fundamental rights. Fundamental rights means those are going to protected by the constitution, yeah, by the judiciary is called the fundamental rights. Such rights we have the 6. Okay, 6 fundamental rights ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮದೇನು silent features are very important. Next, fundamental duties. We have 11 fundamental duties. We have to perform them. Okay, next, directive principles of state policy. Directive principles of state policy also our next fundamental, sorry, silent feature of our constitution. Independent and centralized judicial system. In judicial system is independent here, and that is that will be the centralized. Centralized means we have the only one supreme court in the country, and that will going to monitorize the remaining, means high courts and subordinate courts are going to work under the supreme court. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ರೀ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗನ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಟು ದಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ means in India the representatives are going to elected by the voters, and voters who have completed the age of 18, they have the right to elect their representative. Is called the universal adult franchise. Next, bicameral legislature, yeah, central legislature. In India we have the bicameral legislature. Bicameral means which house, yeah, which legislature has the two houses, upper house and lower house, is called the bicameral. Okay, and it has the central legislature, means centralized it is. Central means one. Okay, then come to the party system. In Indian politics we have the party system, means here there is no monarchy in India, and nobody should be say that, means not a single party has a monopoly here. Here we have the party system. Any party people may be interested, they can elect the any party here. Means party system is there in India, political parties. Okay, now move to the, which are the fundamental rights incorporated in our constitution. Fundamental rights, answer you can write like that also, or you can write the like that also. Okay, there were 6 fundamental rights in our constitution. Right to equality from article 14 to 18, right to freedom article 19 to 22,
Right against exploitation, Article 23rd to 24th. Right to freedom of religion, Article 25 to 28. Constitutional and educational rights from Article 29 to 30, and right to constitutional remedies from Article 32. Yeah, like that you can also write. Right to equality, 14 to 18. Right to freedom, 19 to, 19 to 22. And then right against the exploitation, 23rd and 24. Right to freedom of religion, religion is from Article 25 to 28. Cultural and educational rights, 29 to 30, and right to constitutional remedy is 32. Okay, make a list of the fundamental duties. Over there in our India we have the total 11 fundamental duties were there. Okay, those are to respect the constitution first, national flag and national anthem, to follow the noble ideals that inspired our national struggle for the freedom. Okay, next to protect the integrity of India, integrity among the people. Okay, then move to the next point. It is what, fourth one, to defend the motherland when called upon to do so. Whenever the call may be given, means you got to protect our land, that time we should be ready for that. Okay, to sacrifice our life. To promote the spirit of common brotherhood amongst all the people of the India, we are all the brothers, like that means you have to promote this one. To preserve our rich heritage, our heritage should be preserved and protected, and that should be passed to the next generation. To protect and improve the natural environment, then next it, to develop the scientific temper and the spirit of the inquiry, to safeguard public property and give off violence. Then next it is, next point, you have to come to know that. Next point is what is that, 10th one, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities. Okay, then last one is, the parents or the guardians should provide an opportunity for the education to their children between 6 and 14 years. 6 and 14 years ಯಾರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is 15, which are the directive principles of state policy. First we should know the meaning of directive policy, then afterwards we come to know one by one the directive principles of state policy. What it means? Directive principles means certain principles serve as a guidelines to the state. These principles are called these principles are directive principles. These principles are ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಯಾವ ಒಂದು ತತ್ವಗಳು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one by one. The directive principles are like that: to provide adequate means of livelihood to all the citizens, to prevent the community wealth and resources from the becoming the private property of a few people. It's the duty of the government. They have to protect the community wealth, their resources. That should not be the private property of a few people. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅದು ತಲುಪುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ರೀ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
to provide equal pay for equal work to both men and women and to protect the labor welfare. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅದು ಗಂಡಾದರೂ ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್, ಸಿಕ್, ವೀಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್, ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಸಿಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್, ದಿಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಲೋ 6 years. ಯಾರು 6 yearsಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ 8th ಮಟ್ಟನೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. 8th ಅಥವಾ 10th ಮಟ್ಟ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. 6 to 14 years ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜುಡಿಷರಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವನ್ನು, ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್. ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಸ್, ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇದರೊಂದು ಅರ್ಥ ರೀ. ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಏನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಒಂದು ಏನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ರೀ. ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಯಾವುದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ಏನದ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯನ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ರೀ. ಸೊ by this one we have completed the question answers of our constitution lesson. If you have any doubt, any queries regarding this one, you can comment and make sure like and subscribe and share this video among your friends. Thanks for watching this video, my dear. Jai Hind, Jai Karnataka.